you determine the state of the pump, whether it is filling or not filling. So that was the basic idea in the previous class. Those of you who have done it or are in the process of doing it, realize that here all the inputs have to be manually applied. I mean, you've got to imagine that a tank exists. You've got to imagine that a lower level switch exists, upper level switch exists. And then you got to manually dictate or manually define the state of the lower level switch, the upper level switch, and accordingly check the status of the controller. It's fine because here the objective was to develop the controller logic and evaluate and to test whether your controller logic is working fine, whether it's working as expected. I mean, this is a standard practice. This is not something that we're doing out of the way, because normally PLC companies, before they ship their PLCs onto the plant or to the factory, what they do is in their own factory, they develop a logic based on the inputs that is provided by the process plant provided by the factory. The process plant or factory would say, well, this is our process, this is our requirement, this is the kind of behavior that is expected of the process. I mean, what was stated in that particular sheet. If your level is empty, this should happen. If your level is full, this should happen. If auto mode, this should happen. If manual mode. That is dictated by the process plant or by the factory owners or the engineers there. It goes to the PLC factory, and the engineers there who develop the software, PLC code, based on this particular input, they develop the PLC logic. Now, before shipping it to the plant and actually trying it out on the plant, they exhaustively test it in the company, in the PLC company. So there you do not have a process, you do not have a factory, but still you've got to check whether your logic is working fine, whether your logic is working as expected. So what they do is they apply all sorts of inputs that could be expected and check the outputs, whether the outputs match the desired inputs. So that is the approach we are taking in the first assignment. Now, the second part of the assignment, there's three parts of this particular assignment. The third part is very similar to the first, so there'll be just a few more advancements in the third compared to the first. The second part is slightly different. Here, what you're doing is we are trying to develop an extremely simple, as simple as possible, a mathematical model of the process. Now, what's a mathematical model? It's just a set of equations, or it's a program, it's a software, which behaves exactly the same way as a process, as close as you can get to the process. So I don't have the actual process, I don't have a physical process, I don't have a physical machine, but I'm just writing a set of equations, mathematical equations, or I'm developing a program based on this mathematical equation, which behaves or which mimics, which replicates the behavior of the actual machine, the behavior of the process. So in that case, what you could do is, you don't need an actual process, you don't need an actual machine. You first develop a controller and then connect this controller to this, may I call it a virtual machine or a virtual process. It's not an actual process or machine. It's just a software. It's just a machine which has been implemented in the form of a program. So connect your controller that is developed to this virtual machine, to this virtual process. Of course, it's not called a virtual machine or virtual process. The more common name is a process model. So you connect it to the process model, which is almost equivalent to the real process, to the real machine in terms of behavior. Now you can actually test out your controller connected to this process and see how this controller would behave when it is actually connected to the real machine or process. So to that extent, it is important to ensure that your process model, that is your program, which mimics, which replicates your actual machine or software, should be as close as possible to the actual machine, to the actual process. So that is why a common name that is used for such mathematical models or software these days is digital clones. Of course, clone, in English it means someone who is a replica, almost an identical replica. Digital because it's implemented in the form of a computer program as just a software, mathematical equations implemented in software. So MATLAB is one of the very popular platforms. MATLAB and similar platforms are very popular for implementing such digital clones. So what you do is you
develop a software which behaves like a process, which behaves like a machine. So let's come to our application. So what have you to do? We are trying to develop as simple as possible. It's called bare bones in English. I just want to give you an idea of what a process model is like. Have no idea, have no intentions of going into mathematical complexities. Actual processes are extremely complex in terms of mathematics. So I want to make this as simple as possible, just to give you an idea of what a process model is. So in this case, what's a process? A process basically has what? Two tanks, a lower tank and an upper tank. Actually, as you'll see later, that I'll just be simulating the upper tank. You can do it for the lower tank as well. But just to simplify the program or the size of the program, I'll just limit myself to the upper tank. You can, if necessary, extend it to the lower tank. So what do you have in this process? You basically have an upper tank. You basically have a lower tank. You have a pump. You have interconnecting piping. That is one pipe which comes from the lower tank to the suction input of the pump. There's a second pipe which goes from the delivery output of the pump to the upper tank. And from the upper tank, you have a discharge line. I mean, water goes to wherever you're going to use that particular water. Of course, in the slide, in this entire system, you could have additional components. What are the additional components? You have sensors. You have sensors to detect level in the upper tank. You have one sensor to detect level in the lower tank. In the first assignment, we've considered that you have just level switches. Level switches, also known as point sensors, that is, they basically detect whether or not you have liquid at a particular level. Say one of the level switches, say, is installed at 10% height of the tank, measured relative to the tank bottom, and say other switch is installed at 90%. So the switch at 10% will only tell you whether or not you have liquid at 10% level. It doesn't tell you what is the exact level of liquid in the tank. So it's a two-state output. It's a digital output, or it's called a digital level switch. So it just tells you whether or not you have liquid at 10%, and the upper switch tells you whether or not you have liquid at the 90% level. Similarly, the switch, you have a level switch in the sump, whether it tells you whether or not you have sufficient water in the lower level tank or in the sump. Similarly, you have an overload sensor, which tells you whether the current being drawn by the motor, which runs the pump, is within normal limits. If it exceeds the normal limits, something is abnormal, you need to shut down the pump for safety. Additionally, you have components like, for example, you have normally a strainer. Strainer is another term for a strainer is a filter. Normally, the pipe which goes into the sump, and from where you're drawing water, it has a simple filter. I mean, it's just a tubes with small holes in it. The idea is, if the water in the lower tank, if the water in the sump has contaminants, a big solid particle, somehow it's come in, that should not go to the pump, because if that reaches the pump, it will damage the blades of the pump, it will damage the impeller of the pump. So the idea is, any large solid particle, if present in the underground tank, should not be allowed to reach the pump. So you have a simple filter. But what happens is, with time, the filter holes tend to get blocked. You can call it a filter, you can call it a strainer. Exactly the same way you filter tea while you're making tea, you filter out tea leaves. It's exactly the same principle. But what happens is, with time, the holes in this particular filter or strainer tends to get blocked. So if the holes or the area of this holes gets smaller, then it offers a larger flow resistance. And what happens is, even if the pump is working, the flow rate decreases, because now you have a greater obstruction that is placed by a partially blocked strainer, partially blocked filter. If the filter is completely blocked, then even if a pump runs, there'll be no water flowing because the filter is blocked. বলো প্রেজেন্টেশন দেখাচ্ছেন না, প্রেজেন্টেশন কিছু দিচ্ছি না, আমি জাস্ট বলছি প্রেজেন্টেশনের পরে আসবো। আজকে আমি মোটামুটি হাফ প্রিপেয়ার্ড, সেমি প্রিপেয়ার্ড, ইচ্ছে ছিল তোমার ওইসব প্রেজেন্টেশন বানানো, হয়ে ওঠেনি, পারিনি। সো এটা পরে হয়তো পোস্ট করে দেবো, আজকে খালি মুখের উপর। So the presence of a blocked filter would reduce the flow rate to the pump. Similarly, you could have, say, a leakage in this particular pipeline, which leads from the sump to the overhead tank. But what happens if there's a leakage?
a part of the water which is supposed to reach the upper tank would leak out. So effectively, the volume of water reaching the upper tank is reduced even if your pump is operating normally. So there's a reduction in flow into the upper tank. মানে যে পরিমাণ জল উপরে পৌঁছচ্ছে সেটা কমে যাচ্ছে। Why? Because ওই যে জলটা তুমি নিচের ট্যাঙ্ক থেকে টানছো, a part of that water is leaking out because তোমার কোথাও পাইপলাইনের মধ্যে একটা লিকেজ ডেভেলপ করেছে। Third, there could be valves in the pipeline. There'd be problem with this particular valve, which could again either restrict flow, limit flow, or could complete flow. These are all abnormal conditions, and that is why there was a condition that if the upper tank does not fill up within a normal time, normal expected time, something abnormal has happened, and you generate an alarm, you notify the operator that something abnormal has happened so that it can be corrected, and you take necessary corrective actions. Now, coming back to my process model. Now, what you basically have is a tank. But our presentation, I'll just put in the screen from coaches. Still, I can't get it into a single screen. Anyway, what you have is a tank, as you can see. The lower valve, the valve that has been shown on the bottom, that is the outlet line. I mean, you're storing water so that it can consume water. So obviously, there must be some kind of an outlet. Now, the outlet, the knob that you see on the top of the outlet is something that helps you control the outflow rate. This is as if you're controlling the valve opening. What is a tap? A tap is a valve that is manually operated. A tap is a valve that is manually operated. So by changing this knob, you can rotating this knob as if it's like opening or closing your valve. So that alters the outflow rate from this particular tank. Now, obviously, there's an inflow rate into this tank as shown by this upper yellow pipeline. Now, this inflow rate, where is this coming from? This is coming from the pump. Now, what is the value of the inflow rate? It depends, coming to those details. Now, you have two level switches, one installed at the lower end of the tank, another one installed at the upper end of the tank. Where you install it is your choice. So this is called level switch high and level switch low. Additionally, which was not there in the first assignment or the first version of the assignment, you'll have this in the third version of this assignment. Instead of using level switches just tell you whether there is liquid level at two predefined levels. You could actually have a transmitter. A transmitter is better in the sense that it gives you a continuous output. It gives you an analog output, which is a direct measure of the liquid level in the tank. Now you have any transmitter, as you know, the output of a transmitter by international agreement, by international standardization is a 420 milliampere current. So no matter what you measure, no matter what the range of measurement, the output is always 4 to 20. Here, what you're measuring is level. So this would be called a level transmitter. So the output is a 4 to 20 milliampere current that represents level of the liquid in the tank. So physically in the process, you would have a tank, two tanks rather, one on the top, one on the bottom. You would have an outflow line. The outflow line, of course, the amount of liquid outflowing we do not know. So that is controlled by this particular knob. Inflow rate, I'll come to this. The inflow rate depends upon, obviously you can guess it depends upon the pump. And we have two level switches. Additionally, we can also have a level transmitter. Level transmitter gives you 4 to 20 milliampere current. Then how do you map the level transmitter to level?
Remember, a level transmitter measures level, gives you a current output. Output is always 4 to 20, but for any transmitter, you have to define the input range. You have to define what is the measurement range. So in this case, since we are measuring level, you have to define what is 0 level and what is 100 level. And that's your choice. It is not necessary that a completely empty tank should always be 0. It's not necessary that a 100% filled tank should always be 100% level. It's your choice. You can say 20% of the tank is 0% level and 80% of the tank level is 100% level. So your measuring level between say 20 to 80%. That's your choice. So any transmitter needs to be calibrated. As you can see, calibration range, LRV stands for low range value. Here you specify that what is the level that will produce a 4 milliampere output, or what is the level that you consider as the 0% level. And similarly, the upper range value is what is the level that you consider as the 100% level. Of course, the units has been wrongly specified. This should not be liters, this should be percentage, because you're talking about level, and level is here being expressed as 0 to 100%. 0% means complete tank empty, 100% is complete tank filled. So here you define the calibration range of the transmitter. So this is the range over which a transmitter measures level, converts that into a current, and the current output now becomes a measure of the level of the liquid inside this particular tank. So that is your transmitter role. And lower side, you have a pump. This is connected to the sump, and the discharge is connected to the overhead tank. And of course, you have the pump on or off. Here, of course, it's a switch because I'm just trying to model the process. But remember, pump on and off comes from your controller. Your controller decides whether a pump should be on or off, depending upon the logic or depending upon if you're in the manual state, depending upon user inputs. So this is an input to this particular process model, which comes from a controller. Fault is something that happens within this particular system. Fault, as I was saying, is if there is a blocked filter, if there is a leakage in the pipeline, if there is a partially blocked valve somewhere in this particular delivery system, what would happen is a flow rate would decrease from the nominal value, decrease from the optimum value, decrease from the normal value. So that is a fault condition. And what is the consequence of the fault? The consequence is it takes a larger amount of time to fill your tank, even if your pump is running normally. An overload, as you know, is some abnormal condition within the motor, which causes the motor to draw excessive currents, which is an abnormal condition, and immediately the motor should be stopped to ensure safety. Sump again, as I said, I have not extended this particular modeling exercise to the lower tank. If you extend this to the lower tank, then you could have a sump level measurement as well. So before you get into the process model, okay, what is the inflow rate into the tank? So when the pump is operating normally, there is a flow of liquid into the tank. That is the normal inflow rate. Normally the inflow rate is a two valued, it can have two values. One is if the pump is off, the inflow rate is 0, nothing is flowing into the tank. And if the pump is on, there is some inflow rate, and that is determined by the pump capacity. It could be anything depending upon what kind of a pump you have chosen for this particular application. So normally the inflow rate is a variable that can not usually have two values. It's either 0 if the pump is off, it's some value depending upon the pump when the pump is on. Now there could be a small change in the inflow rate if there is a so-called fault condition, as we just discussed. In case there is a strainer in the pipeline which is blocked, strainer means filter. In case there's a leakage somewhere in the pipeline which causes a part of the liquid being pumped to leak out instead of reaching the overhead tank. So all that could effectively reduce the inflow rate into this particular tank. So the inflow into the tank would have two values. One is normal value if the whole system is operating fine, if the pump is operational. It is 0 if the pump is 0. It is 0 if an overload condition occurs. And it is some value between 0 and the maximum value if there is a fault condition implying leakage in the pipeline, implying
some kind of a blocked filter implying some kind of a blocked valve or whatever. So the inflow rate physically can have three different states. One is zero, overload conditions, or pump off, maximum when everything is normal and pump is operating fine, and something in between zero and the maximum value if the pump is operating but you have some kind of a fault in the water delivery system. So that is the input. The output is variable. It varies from a zero to maximum value. The maximum value depends upon what rate you'd be consuming water. Right? Now I'll start. Background noise a question বুঝলাম না, যাই হোক। Okay. Now if you set of questions. Now we are going into gradually moving into how to develop this model. Okay. Now, first of all, we are developing a model. This will be tested. This model will be interfaced with the controller that you're developing in version 1. Now, since we are in the simulation, we want experiment results to be out quickly. We don't want this one tank to take 1 hour to fill up, because then we'll have to wait for 1 hour to see whether your controller is working or not. So a typical time should be something around, say, 7 seconds, 10 seconds, or 15 seconds that it takes for this particular tank to fill up, so that you can do your experiments fast. Of course, don't fill up in 5 10 seconds or 10 seconds or 15 seconds. But the whole idea here is that we are trying to do our experiment fast. So we take small capacity tank. Small capacity means, what's the term capacity? Capacity means the volume of the tank, the volume of water that a tank can contain at maximum. So if you take a small tank, it takes a small amount of time to fill up. So that would make your this one readings or operation fast. Fine. The first question is, what do you think? Should the inflow rate and outflow rate be equal? Can the inflow rate be smaller than the outflow rate, or should logically the inflow rate be normally greater than the maximum outflow rate? I'll repeat the question. You have an inflow rate. If the pump is operating fine, then the amount of liquid, amount of water flowing into the tank is the inflow rate. Flow rate, remember, is the volume of liquid flowing per unit time. For example, say 5 liters per second, 10 liters per second. It represents the volume of water flowing into the tank. Outflow rate is a rate at which you are consuming water. That is the volume of liquid flowing out of the tank. How many liters of water is flowing out of the tank? Now, can the outflow rate, maximum outflow rate, of course, outflow rate is variable. It could be zero if all your taps close, and there could be a maximum of all the taps open. Now, can the maximum outflow rate be equal or greater than the maximum inflow rate? If that happens, if the inflow rate is smaller than the maximum outflow rate, do we have a problem? Any guesses? The tank will never fill up. Exactly. এটা যদি হয়, আমি যে রেটে জলটা বের করছি সেই রেটটা যদি গ্রেটার হয় দেন ইনফ্লো রেট, ধরো এবার তোমার জল কনজিউম করছো, তখন তোমার ট্যাঙ্ক প্রায় খালি, পাম্প চালিয়ে দিলে, কিন্তু যেহেতু তুমি বেশি জল কনজিউম করছো আর কম রেটে জল ভরছো, তাহলে পাম্প চালানো সত্ত্বেও কোনোদিন কিন্তু তোমার ট্যাঙ্ক ভরবে না। সো মানে এটা যদি বলো যে ইনফ্লো রেট ইজ লেসার দ্যান দি ম্যাক্সিমাম আউটফ্লো রেট, দিস ইজ এ ফল্টি ডিজাইন. মানে দ্যাট শুড নট বি দ্য কেস. লজিক্যালি your inflow rate should always be greater than the maximum expected outflow rate, so that even if you're consuming the maximum amount of water, pump চালু করলে যেন ট্যাঙ্কটা ভরে, যেন ট্যাঙ্কের মধ্যে লেভেলটা ইনক্রিজ করে. So that is the first requirement. Logically, the inflow rate should be greater than the maximum outflow rate. Fine. Second is, এবার তাহলে তোমার দুটো জিনিস হচ্ছে, say the pump is on, water is flowing into the tank, at the same time water is also flowing out of the tank because you're consuming water. So a certain volume of water is being added per unit time. Flow rate, remember, I repeat, is volume flowing into the tank per unit time per second. Outflow rate is a volume flowing out of the tank per unit time per second. So if the inflow rate is greater than the outflow rate, what happens is a certain volume of water, the difference between the two, what happens to that? That is accumulated, that is stored in the tank. The volume of water that is contained, that is accumulated, that is stored in the tank is inflow rate minus outflow rate. For example, if 10 liters is the inflow rate, 10 liters per second,
and 5 liters per second is the outflow rate, তার মানে 1 সেকেন্ডে 10 লিটার জল ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকছে, ওই একই সেকেন্ডের মধ্যে 5 লিটার জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে 10 - 5 যে 5 লিটার বাড়তি জল ঢুকছে সেটা কি হচ্ছে, সেটা ট্যাঙ্কের মধ্যে অ্যাকিউমুলেট করছে। এবার অ্যাকিউমুলেট করছে মানে what happens is the volume of water inside the tank increases. But remember, we are not measuring volume. আমরা যে লেভেল সুইচ ইউজ করছি, আমরা যে ট্রান্সমিটার ইউজ করছি, কোনোটা কিন্তু ভলিউম মাপে না, কি মাপে? লেভেল। So is how is volume related to level? The equation is simple. Volume is cross-sectional area into level. If the tank is cylindrical, if the tank is a square, মানে যত রকম প্লাস্টিক ট্যাঙ্ক হয় আজকে আমাদের বাড়ির মাথায়, প্রত্যেকটাই সিলিন্ড্রিক্যাল ক্রস সেকশন। এবার যদি তোমার ওই কনক্রিট বা ইটের ট্যাঙ্ক হয়, দ্যাট ইজ রেক্ট্যাঙ্গুলার অর স্কোয়ার ইন ক্রস সেকশন। সো তোমার ট্যাঙ্কটা সিলিন্ড্রিক্যাল হোক, ট্যাঙ্কটা রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশন হোক, স্কোয়ার ক্রস সেকশন হোক, but the cross-sectional area of the tank is constant from the bottom to the top. তাহলে কি হবে? Volume is cross-sectional area into level. So volume is directly proportional to level because cross-sectional area A is constant. মানে ওই ভলিউম যেহেতু accumulate করছে, why is volume accumulating? Because inflow is greater than outflow. So because of that, water is accumulating. So if the volume increases, level increases proportionately, because remember the equation is as simple as volume is equal to area of the tank, which is a constant, into level of the liquid inside the tank. So if area is constant, volume increases means level increases, volume decreases means level decreases. So volume is converted into level. Now, next important question, probably that's the most important question. এই ট্যাঙ্কটার ম্যাথমেটিক্যালি কি করে মডেল করবে বা ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে তাকে রিপ্রেজেন্ট করবে? এই ট্যাঙ্কটা কি করছে? It is taking the difference of the inflow and the outflow rate and converting that into level or converting that into accumulated volume. So volume at any instant of time t, unfortunately প্রেজেন্টেশনটা তৈরি হয়নি, তাহলে একটু বেটার। So this is your cross-sectional area. This is level, and this corresponding volume C is Vt, the volume at any instant of time. Vt is the volume of liquid at any instant of time t. Now there is a liquid flowing into the tank, that is inflow rate. Normally flow rate is denoted by Q, and there is liquid flowing out of the tank, Q output. So volume at any instant of time t is what? Integration. Exactly. Qi is greater than Q0 at any point of time, as long as the pump is operational. Plus what? The volume that existed at t is equal to 0. That is, before you started this system, the volume at the time that was defined t is equal to 0, the volume that existed in the tank. Now let this be equal to 0. That's not a serious. That is, we are assuming that we start off with an empty tank. A fair enough assumption. So you're left with this. So what is your tank doing? It is simply integrating the difference of the inflow rate and the outflow rate. What it does is, now who is doing this particular integration? You don't have any integrator inside the tank. So you basically
the tank is integrating the difference of these two quantities, inflow rate minus outflow rate, over a period of time, resulting in accumulated volume, which in turn is equal to A cross-section area into L, where L is the level, this is equal to Vt. So the A is a constant, so level at any instant of time t is related to the integration of Qi minus Q0, inflow minus outflow rate, where Qi is the inflow and Q is, so this integration is being carried out by the tank. So your tank basically যেটা তোমার প্রসেস কন্ট্রোলের ভাষায় পড়ে বোধ অলরেডি তোমরা পড়ে ফেলো, is an integrating process. So what it does is it takes an input Qi, it produces an output Q0, and then what it does is it integrates the difference of these two flow rates and produces the level of liquid inside the tank. So আমাকে লেভেল যদি বের করতে হয় ট্যাঙ্কের মধ্যে লেভেল কত, কি করতে হবে, আমাকে ইনফ্লো রেট মাপতে হবে, আউটফ্লো রেট মাপতে হবে, ডিফারেন্সটা নিয়ে তাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে ওভার এনি টাইম টি, যে টাইমে তুমি লেভেলটা বের করার চেষ্টা করছো। So this is what the tank does in actual practice. But remember, what we're trying to do is develop a model, a mathematical equation যেটা ট্যাঙ্কের মতন বিহেভ করবে, it will replicate the tank. So a tank behavior যদি replicate করতে হয়, tank behavior যদি একটা অঙ্ক দিয়ে আমাকে represent করতে হয়, if the tank behavior has got to be implemented by a mathematical equation, what do you need? As you can guess, you need an integrator which takes the difference of the inflow rate and the outflow rate and integrates that over any time interval. So the output of that integrator measures or relates to volume of liquid in the tank, or it is also proportional to the level of the liquid inside the tank if the cross-sectional area of the tank is a constant. For the timing, assume it's a cylindrical tank. Cross-section with the constant now, what do you do? There's a solution. But for the timing, let's make it simple. Let's assume that the tank is cylindrical, which is usually the case in all domestic applications. So the cross-sectional area is a constant. Volume is directly proportional to level, or if you express it as a percentage, volume expressed as a percentage of the maximum volume. Volume percentage means what's the present volume as a percentage of the maximum volume. What's the maximum volume? When the tank is completely filled. So volume percentage is always numerically equal to the level percentage, because if volume is zero, level is zero because there's no liquid. If volume is 100%, tank is completely filled, then level is also 100%. If the tank is half filled, volume is 50%, level is 50%. So numerically, the volume percentage and the level percentage is identical if the tank is a cylindrical tank. So we just need some kind of an integrator. The input to this would be Qi and Q0. What that equation would do is it will compute the difference of these two, inflow rate minus outflow rate, take that and will integrate that starting from 0 to the present time t, and that integrated value would represent the volume at the present time, and it would also represent the level of the liquid at the present time. Now this is the most important part. Exactly using this approach, you can just one simulate the upper tank, you can simulate the lower tank. I'm just restricting myself to the upper tank because lower tank we are not interested in the level, we're just interested that whether or not you have sufficient water. It's just one level switch there you can achieve. But upper tank, the level is important because we are trying to ensure that the pump starts when the tank is empty, the pump stops when it is full, and so on. So basically, when you're trying to model the process, you've got to develop an equation, some kind of program which implements this particular equation, because that would be implementation of the actual tank behavior. এবার ট্যাঙ্কটা ফিল করতে 1 ঘন্টা লাগছে না 10 সেকেন্ড লাগছে, সেটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? Given this equation, input to the tank, input to this one tank is that right here. Capacity আর Qi minus Q0. ক্যাপাসিটি বলতে এখানে ক্যাপাসিটি বলে ডাইরেক্ট কোনো ভলিউম নেই, এখানে টার্ম নেই। এই যদি ইকুয়েশনটা কনসিডার করো, এরিয়া ইনটু লেভেল ইজ ইকুয়াল টু দিস ইন্টিগ্রাল। Total volume
মানে টোটাল ট্যাঙ্ক চলে যাও, because we are interested in level rather than the volume. আচ্ছা লেভেলের টার্মসে চলে যাওয়া ভালো। So volume is fine, কিন্তু volume can be converted into level because volume is cross sectional area into level. So মানে ক্রস সেকশন এরিয়ার উপর exactly. ইউআই So মাইনাস cross sectional area যদি বেশি হয়, that means it's a larger tank. লজিক্যালি বুঝতেই পারছো, যত তোমার ডায়ামিটার ট্যাঙ্কে বড় হবে তত ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি বেশি, যেটা বললো। তো তত ট্যাঙ্কটা ভরতে কিন্তু বেশি টাইম লাগবে। খুব সরু ট্যাঙ্ক হলে খুব তাড়াতাড়ি ভরবে, বিকজ দ্য ক্যাপাসিটি ইজ লেসার, মিন্স দ্য ভলিউম ইজ লেসার। Second, for a given tank of a particular capacity, it also depends upon the inflow rate. But ধরো outflow rate is 0, that is you are not consuming water. All the taps that's connected to the tank is closed, so Q0 is 0. Remember, Q0 is outflow rate, which is variable, could be 0, can sum up to a maximum value when all the taps are open. For the timing say all taps have been closed, so Q0 is 0, so the pump is on, so the only term that is present is Qi, that is only liquid is flowing into the tank, nothing is flowing out because all taps are closed. So in that case, for a given tank, how long it takes to fill the tank would depend upon Qi. That means it in turn depends upon the capacity of your pump. তার জন্য যেটা হয়, দেখবে ছোট যদি তোমার ট্যাঙ্ক হয়, ইউ টেক এ হাফ হর্স পাওয়ার মোটর দিয়ে একটা পাম্প চালাচ্ছ, ছোট পাম্প। এবার তোমাদের যদি একটা মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং হয়, মাল্টিপল ফ্ল্যাটস, ধরো 12খানা 14খানা 16খানা ফ্ল্যাট আছে, সেখানে ইউ রিকোয়ার মাচ লার্জার ক্যাপাসিটি ট্যাঙ্ক। তাহলে অবভিয়াসলি তোমার ট্যাঙ্কটাকে একটা রিজনেবল টাইমের মধ্যে যদি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফিল আপ দ্য ট্যাঙ্ক ইন আ রিজনেবল অ্যামাউন্ট অফ টাইম, then you'll have to have a larger value of Qi. What does that mean? You have to take a pump with a larger capacity. A larger capacity pump মানে you have to take a larger motor, so হয়তো 1 horsepower to 1.5 horsepower এর একটা তোমাকে ওখানে মোটর নিয়ে পাম্প ইনস্টল করতে হবে, so that Qi is larger and it can fill up a larger tank in a reasonable amount of time, so 30 minutes 40 minutes or whatever. So এখানে আমরা যে প্রথমেই বললাম যে আমরা এক্সপেরিমেন্টের টাইমটাকে রিজনেবল রাখার জন্য, আমার ফিল আপ করার জন্য টাইমটা ধরো 10 সেকেন্ডের উপরে যাব না, গালে হাত দিয়ে বসে থাকলাম তোমার আধ ঘন্টা, সেটা তোমার মানে হয় না to process your logic. So that would depend upon cross-sectional area of the tank or the flow rate. So you can either choose an appropriate flow rate, you can choose an appropriate cross-sectional area to ensure that your tank fills up within say 10 seconds, so that you can do your experiments or the whole thing pretty fast. The question is, এই ইকুয়েশনটাকে আমাকে PLC এর মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, because we have got to implement the model within the PLC itself. PLC এর মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করার রাস্তা কি? এই যে ফাংশনটা, এবার এই ফাংশনটা পাবে কোথায়? ওকে, এই ফাংশনটা পাওয়ার রাস্তা হলো, ওকে, there is a function called integral function. Integral function directly তোমার কোচেসে মানে it's there, মানে ওই যাই না কোচেস যারা বানিয়েছে তারা একটু মানে লুকোচুরি খেলতে ভালোবাসে, হাইড এন্ড সিক খেলতে ভালোবাসে, যেমনি আপ ডাউন কাউন্টার সোজা পথে পাওয়া যায় না, you cannot get it directly. You cannot get a pulse timer directly. So integral directly not available. What you got to do is you have got to install an additional library. It's already there. And you do not have to download anything. You have just got to include an additional library within courses that is called util, UTIL, the short form of utility. Now, how do you get there? This is a standard তোমার ভয়েসটা কেটে কেটে যাচ্ছে, কথার আওয়াজ মানে ভিডিও ইয়ে আওয়াজ আওয়াজ হচ্ছে। ভিডিও তো চেঞ্জ করেছিলে কিছু কিছু আসেনি, এখন কি আসছে? এখন আওয়াজ আসছে, কিন্তু তোমার জাস্ট ওই স্ক্রিনটা ওই কোর্সেস কিছু দেখা যাচ্ছে না, কোর্সেস দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে ওই ইন্টিগ্রালে ওখানে বসে রয়েছে। হ্যাঁ না না, কোর্সেস প্রোগ্রাম এনভায়রনমেন্ট দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই আমি কোর্সেস দেখাচ্ছি এখন। হ্যাঁ
হ্যাঁ ওইটাই দেখাচ্ছি, ওটা কিছু চেঞ্জ করছি না। না এখন তো ভয়েস আসছে। আসছে তো? আসছে। আচ্ছা, this is library manager. This just decides what libraries you include into your programming environment. Standard library is also already a part of it. Double click library manager. Okay, here on the top, I'm not sure whether this is readable, but the very first option when you add library manager is something called add library. Click on add library. What library you're trying to add? You're trying to add a library called utility. So search, you put in UTI is enough. L is also not necessary. See, it's come up with something called UTIL. This is the utility library. So click this. Okay. So if you do, I've already added it, so I don't need it. No, I need to add it the second time. If you click OK, what happens is the utility library is included within your programming environment, and that brings up a whole range of additional functions, which is not there in standard courses. I'm not sure why this was hidden, but for any reasons. Now, within this, there's many, this one, folders, each having a different category of functions. Today we'll be requiring only two categories. One is mathematical functions. In this mathematical functions, what you have, I assume you can't read it, you have derivative, you have integral, you have LIN TROFO, that is linear transformation. We'll be using that as well. You have statistics, different kinds of statistical, this one data, and you have variance, again a part of statistics. So you're basically interested in integral. So what you have to do is you're going to take this particular function, integral, into your program. So that is what you need to do. So here, when you write the program, I can just do it once. View toolbox. So as before, all hidden things, take a box. Oh, sorry, it's my program is in the runtime. I'll just show you a little later. It's already running mode, so I can't develop the program while it is in the runtime. So you take this hidden box, put it in here. After you put in the box, it will ask what function are you trying to implement in that particular box. So as you did in the case of pulse timer, as you did in the case of up-down counter, you just click into that three dots, opens up a new window. There you'll find utility library. In the utility library, you'll find this integral function. So what you're basically interested in is integral function. I'll just make a brief mention of what this function is all about. It is one input, that is the variable that is being integrated. Now, what is this variable? As you can see, possibly you can read, this variable is the difference of the inflow rate and the outflow rate. Now, one thing this probably you haven't used before. See, any input can be a variable. It can also be an expression. It does not need to be solely a variable. So I don't need to write this one, Q in once, take Q2, make a difference of the two calculated using a subtraction operation, and that output is assigned to this, not necessary. You can just do it in one step. You can write an expression rather than a variable. The expression is Q inflow rate minus Q outflow rate. So that is what is to be integrated. Reset is just an input. If this is true, normally this is false. If you validate this input, what happens is the integrator is reset to 0. Output is an integrated value. Overflow is if the integrator overflows. What is integrator overflow? Now, normally this integral values, this input and output data types are real. So that is 32-bit representation. So if the integrated value becomes something that's larger, that can be held in a 32-bit representation, that it's larger than something that can be held by a 32-bit real number, then overflow occurs. Not really meaningful in our case. So overflow physically means, or in this particular block, overflow means that the content of the integrator is something so big or so small, if it's a negative number, that it cannot be represented by a 32-bit real number, because
In this code says you're using a 32-bit representation of real. If you use a long real, then it goes to 64-bit representation. So overflow is not of much use in our case. So you're basically interested in input, reset normally not required, and output is an integrated value. Now there's another input called TM. I put a value 50. Now I'll come to this. Now, how do you perform integration? Remember, this is being done in software, so this is some kind of numerical integration. I'm not sure whether you're aware of different numerical integration techniques. The simplest of all numerical integration techniques is rectangular. Then you have trapezoidal. Then you have other advanced techniques, parabolic and whatnot. The simplest is this one, rectangular. Are you aware what rectangular integration is all about? Yes, sir. Just যেটা নেবে ইনপুট ভ্যালুটা, আমি ইনপুট ভ্যালুটা নিচ্ছি, স্যাম্পল করছি at regular intervals measure করছি. Say I'm just a bit example, say I'm measuring the input value. Input value, remember here, is the difference of the inflow and outflow rate. So some flow rate Q, I'm integrating say Q. So I measure say Q every 1 second. I sample at every 1 second. তার মানে কি, এখন I measure Q. After 1 second I again measure Q. 2 seconds I measure Q. এখন কি হচ্ছে? Okay, so what you're doing is, say the flow rate now is 10 liters per second. Let's make it simple numerically. So water or some liquid is flowing at 10 liters per second. So what is the volume that is accumulated in 1 second? 10 liters per second means in 1 second, 10 liters is flowing. So at the end of 1 second, the integrated value of the flow rate is 10, because in 1 second, 10 liters is flown. In 2 seconds, 10 plus 10, 20. So what you need to do is, you take the flow rate, which is 10, and multiply that by the time duration. So if you plot something like this, তোমরা যদি জানো তাহলে ফালতু সময় নষ্ট করে লাভ নেই, এটা খুবই বেসিক ব্যাপারটা, ধারণা সবাই আগে জানো। নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিসে পড়ার কথা তো। হ্যাঁ, মানে রেক্টাঙ্গুলারটা সর্বদা রঙে করতে অনেক কিছু পড়ে ফেলে, নিউটন ফিল্ডে অনেক কিছু পড়ে জানি। মেইনলি ট্রাপিজয়েডাল আর সিম্পসনস পড়ে। হ্যাঁ, এটা তো ট্রাপিজয়েডালের নিচে, এত পাতি তার জন্য হয়তো পড়েনি, সেটা হতে পারে। সেটা এত সব জিনিস পড়ায় না ওদের, এটা সাধারণত পড়ায় না, ট্রাপিজয়েডাল দিয়ে শুরু করে। আগের একটা ল্যাবে ছিল প্রসেস কন্ট্রোলার। ও আচ্ছা, তাহলে এইটা হলো যা খুশি হতে পারে কিউ। Now what is integral? This is flow rate versus time. What is integral? Is the area under the curve. So আমরা এরিয়াটাকে বের করার চেষ্টা করছি। This is physical মানে, আচ্ছা এটা লিখলাম, যাই হোক। তো এইটা ধরে every 1 second আমি এটাকে স্যাম্পল করছি। So this is 1 second, this is 2 second. So এই 1 এটাকে যদি মাল্টিপ্লাই করি, what is it? This is Q, and this time এখানে ডিটিটা is TM, ওরা TM বলছে। So this time duration, that is যেই টাইম ইন্টারভালসে তুমি কিউটাকে স্যাম্পল করছো, যেই টাইম ইন্টারভাল পর পর তুমি কিউটাকে মাপছো, that is what is TM or DT, whatever. So that time interval into whatever you're integrating, তার মানে basically you're referring to this rectangle. এই rectangle হলো, আবার 1 সেকেন্ড পরে একই জিনিস করছো Q into this TM, so you're taking the second rectangle. আবার 1 সেকেন্ড পরে আবার একটা rectangle. So basically you are summing up all such elementary rectangles. প্রত্যেকটা rectangle area কত is ওই sampling time interval into the current value of Q. So the total area under the curve can be approximated as the sum of multiple such rectangles. Each rectangle represents an area given by Q into sampling time, TM বলো বা whatever, TS sampling, whatever. এখানে প্রবলেমটা কি, প্রবলেমটা তখন এই লাইনটা সোজা যে মুহূর্তে তোমার হচ্ছে
তুমি ধরো এখানে মাপলে আর পরে নেক্সট এখানে মাপলে, তাহলে তুমি কি করলে এই পুরো রেক্টাঙ্গেলটাকে কম্পিউট করলে, কিন্তু এই যে উপর কার্ভটা নেমে নট এ পোর্শন ইন্টিগ্রাল, তুমি এটাকে ধরে নিলে, এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য এরর, কারণ তোমার কার্ভটা তখন কিন্তু নিচে নেমে গেছে। সো এই রেক্টাঙ্গুলার ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ফর্ম অফ ইন্টিগ্রেশন, but it is the most inaccurate form of numerical integration because এই এরিয়াগুলো is not corrected for. So এখানে যদি তুমি এইটার মিড পয়েন্ট নেক্সট মিড পয়েন্ট নাও তাহলে ওই ট্রাপিজয়েডালে চলে যায়। You have parabolic, you have many other forms of integration যেটা তোমার এই integration accuracy টাকে enhance করে, but আমাদের ক্ষেত্রে just it's a crude approximation. So integral মানে rectangular integration is more than enough in our application. So এখানে যে কোচেস ইন্টিগ্রালটা করছে ও কিন্তু এই রেক্টাঙ্গুলার ইন্টিগ্রেশন করছে, টিএম হলো এই স্যাম্পলিং টাইমটা, ইট ইজ এক্সপ্রেসড ইন মিলি সেকেন্ডস। নাও ওয়াই 50 হঠাৎ 50 থেকে পেলাম, এই টাইমটা কি হওয়া উচিত? এইটা দেখো, এই ইন্টিগ্রাল ফাংশন এখন একবার ইন্টিগ্রেট করলাম, নেক্সট কবার ইন্টিগ্রেট, নেক্সট টাইম কখন এটাকে এক্সিকিউট করব? ইটস এক্সিকিউটেড এখন ওয়ান্স, দ্য নেক্সট টাইম when is this executed? কিছুদিন আগে we discussed about tasks. What was mentioned was এই যে ডিফল্ট টাস্ক যেটা পিএলসি প্রোগ্রাম, যেটা ডিফল্ট টাস্ক, তুমি যদি নতুন কোনো টাস্ক ডিফাইন না করো বা নতুন কোনো প্রোগ্রাম ডিফাইন না করো, পিএলসি প্রোগ্রামটাও সিস্টেম তোমার ইনকর্পোরেট করে দেয়, and that is a part of the so-called main task. And remember, the main task is a cyclic task, মানে রেগুলারলি এক্সিকিউট করে at certain time intervals. কিছু যদি সেট না করো, কিছু যদি হাত না দাও, ওই তোমার মেইন টাস্কটা ইজ এক্সিকিউটেড এভরি 20 মিলি সেকেন্ডস। এখানে আমি ওইটাকে সাইক্লিক টাইমটাকে 50 মিলি সেকেন্ডস করেছি এই জন্য, বিকজ তোমার 20 মিলি সেকেন্ডস এটা যদি পিএলসি তে ইমপ্লিমেন্ট করতে উড হ্যাভ বিন গ্রেট। 20 মিলি সেকেন্ডস ইজ এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টাইম, বাট রিমেম্বার এখানে আমাদের কিন্তু হার্ডওয়্যার পিএলসি নেই। What we have is a software PLC, soft PLC, or a PLC that is being simulated in a Windows environment. Unfortunately, Windows environment is not a real-time operating system. 20 seconds is normally too fast for a Windows environment. So 50 বা 100 মিলি সেকেন্ড যদি নাও, যদি 20 মিলি সেকেন্ড নিয়ে করে দেখতে পারো যে এখানে তুমি যেই ইন্টিগ্রাল ভ্যালুটা এক্সপেক্ট করবে সেটা কিন্তু আউটপুট এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করবে না, বিকজ 20 মিলি সেকেন্ড বলে এক্স্যাক্টলি 20 মিলি সেকেন্ড পর পর হয়তো তোমার এই ব্লকটাকে এক্সিকিউট করতে পারছে না, যদিও তুমি ধরে নিচ্ছ 20 মিলি সেকেন্ড। তো ওখানে যদি 50 দাও, 100 দাও, হায়ার দেন 50 দাও, তাহলে দেখবে দ্যাট মিনস this program is executed every 50 millisecond. মানে এখানে আমি বলছি জাস্ট যদি দেখো মেইন টাস্কে চলে যাচ্ছি, এখানে যে সাইকেল টাইমটা হয়তো পড়তে পারছো না, দিস ইজ আ সাইক্লিক টাস্ক, ইন্টারভাল ইজ 50 মিলিসেকেন্ড, তারপরে এই যে মেইন প্রোগ্রাম পিএলসি প্রোগ্রাম ইজ এক্সিকিউটেড ওয়ান্স এভরি 50 মিলিসেকেন্ডস, সিন্স ইটস ডিফাইন্ড টু বি ক্লিক টাস্ক। সাইক্লিক টাস্ক মানে কাজ করছে কিন্তু একবার কাজ করবে, থেমে থাকবে, আবার তোমার 50 মিলিসেকেন্ড পর একবার এক্সিকিউট করবে, আবার তোমার থামিয়ে রাখবে তোমার অপারেটিং সিস্টেম, এইটা করে করে এভরি 50 মিলিসেকেন্ডে একবার এটা এক্সিকিউট করছে। তার মানে হলো এই যে তোমার ইন্টিগ্রেটরটা একবার এক্সিকিউটেড হচ্ছে এভরি 50 মিলিসেকেন্ডে। সো দ্য স্যাম্পল টাইম অর তোমার এই টিএমএ ভ্যালুটা ইন দিস পার্টিকুলার কেস ইজ 50 মিলিসেকেন্ডস, এই ভ্যালুটা শুড বি আইডেন্টিক্যাল টু হোয়াট ভ্যালু ইউ ইউজ ইন্টারভালটা স্পেসিফাই করো, ওইটা একই ভ্যালু এখানে স্পেসিফাই করা উচিত, তাহলে দেখবে যে তোমার ইন্টিগ্রেটেড বা এক্সপেক্ট করছো সেটা করে দেখবে, তুমি দুটো করে দেখতেই পারো। সো the difference of the two inflow rates, সেটাকে নিয়ে ইন্টিগ্রেট করছি, আউটপুট ইজ সাপোজড to be a volume, কিন্তু volume divided by a constant area is proportional to level, this is level percentage. Okay, দেখো এই ইন্টিগ্রেটরটা কি ইনডেফিনিটলি কাজ করতে পারে? মানে এটাকে রিমেম্বার, আমার এইটা ইন্টিগ্রেটর কি করছে, it is supposed to represent my tank, it is simulating my tank, it is replicating my tank. ট্যাঙ্কের বিহেভিয়ার আর একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইন্টিগ্রেটরের বিহেভিয়ারে একটু স্লাইট ডিফারেন্স আছে। ধরো তোমার আউটফ্লো রেট ইজ 0, আমি কোনো জল ইউজ করছি না, আই এম নট কনজিউমিং এনি ওয়াটার, অল মাই আউটলেটস আর ক্লোজড, মাই পাম্প ইজ অন, so what happens is the level starts increasing because the volume of accumulated water in the tank is increasing,
মানে ম্যাথমেটিক্যালি ইন্টিগ্রেটেডকে যদি দিয়ে দাও তাহলে তো অনন্তকাল তোমার ভলিউম ইনক্রিজ করতে থাকবে, লেভেল ইনক্রিজ করতে থাকবে আনটিল ইট গোস টু সামথিং ফ্যান্টাস্টিক্যালি হাই, মানে যতক্ষণ না 32 বিট নাম্বার উঠবে। লেভেলটা বা ভলিউমটা ইনসাইড দ্য ট্যাঙ্ক ইনডেফিনিটলি ইনক্রিজ করতে পারে ইন এ রিয়েল ট্যাঙ্ক, করে কোনো লিমিটেশনস আছে? 100% এর পরে তো হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ যদি বলো তাহলে 100, বা ক্যাপাসিটি যদি বলো তাহলে ট্যাঙ্কের ম্যাক্স। তার মানে ইন্টিগ্রেটেডটাকে আমি কি করতে হবে, এখানে কিছুটা কায়দা করতে হবে। নেসেসিটিটা বলো, মানে আমি অঙ্কটা চাইছি না। হোয়াট শুড বি দ্য রিকোয়ারমেন্ট, মানে লজিক্যাল রিকোয়ারমেন্টটা কি হওয়া উচিত? মানে ম্যাক্স ভ্যালু একটা থাকবে, সেটাকে এক্সিড করতে পারবে না ইন্টিগ্রেটর আউটপুটটা। তার মানে 100% লেভেল কি বা ভলিউমকে ইনক্রিজ করতে পারবে না, কিন্তু ইন্টিগ্রেটর ক্লিপ কি তো করতে চালু হবে। থাকবে? না, ক্লিপিং করতে হবে না, ইন্টিগ্রেটরটা তো চালু থাকবে না তখন। একটা লজিক তুমি করতে পারো যে ইন্টিগ্রেটর ভ্যালু যদি গ্রেটার দেন 100 দেন ইট ইজ ইকুয়াল টু 100, কিন্তু সেটা করলে ইউ হ্যাভ এ সিরিয়াস প্রবলেম। রিসেট হ্যাঁ, করে দাও। না, রিসেট করলে তো জিরো হয়ে যাবে। জিরো হয়ে যাবে। জিরো তো তুমি হতে দিতে পারছো না। না, আমার সিচুয়েশনটা হলো আমি কোনো জল কনজিউম করছি না, ইউ আর নট কনজিউমিং ওয়াটার, বাট ইউ আর অ্যালাউইং দ্য পাম্প টু রান ইনডেফিনিটলি। So if you just consider a simple integrator, what that means is you're continuously adding volume indefinitely, so the level indefinitely goes on increasing. There's no end to that. লেস দেন 100 এর জন্য ইনফ্লোরেটে থাকলো, আর গ্রেটার দেন 100 এর জন্য যদি ইনফ্লোরেটটা জিরো করে দিই। Exactly. Zero যদি করে দাও, what happens is if you integrate zero, that means you're adding zero flow rate, so the volume remains fixed. So এখানে there should be a conditional integration. It's not unconditional integration. তোমাকে যদি remember, the whole idea is to reproduce actual tank behavior by some kind of an mathematical equation, by some kind of an software. ট্যাঙ্কের অ্যাকচুয়ালি যেভাবে বিহেভ করে সেভাবে আমাকে এই জিনিসটাকে তৈরি করতে হবে। তো ট্যাঙ্ক কি হবে, তুমি যদি পাম্প চালিয়ে দাও কতক্ষণ লেভেল ইনক্রিজ করবে, কতক্ষণ ভলিউম অ্যাকুমুলেট করবে, যতক্ষণ না ম্যাক্সিমাম ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটিতে যাচ্ছে। ভলিউম যখন ট্যাঙ্কের ম্যাক্সিমাম ভলিউমের সমান হয়ে যাবে, লেভেল যখন 100% হয়ে যাবে, তখন তো সিম্পল ওভারফ্লো করবে। তুমি যদি ট্যাঙ্কটা পাম্পটাকে বন্ধ না করো, তাহলে তো দ্য ভলিউম অফ ওয়াটার কন্টেইন ইন দ্য ট্যাঙ্ক সেটা তো আর ফার্দার ইনক্রিজ করতে পারে না, বিকজ ইটস অলরেডি ফুল। So the level of water in the tank cannot further increase once the tank is full, even if you're running the pump. So that behavior has got to be incorporated here if this is to truly represent an actual system. তাহলে ওই যেটা বললো যে তোমার লেভেলটা যদি 100%-এ যায়, তাহলে তোমাকে এবার ইনফ্লো রেটটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে ফ্রম হোয়াট এভার ইজ দ্য পাম্প ইনফ্লো রেট টু জিরো। সেটাকে তোমাকে প্রোগ্রামেটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, সো দ্যাট ট্যাঙ্ক যখন ফুল হয়ে যাবে, the tank volume cannot further increase. Tank volume মানে the liquid inside the tank, তার volume cannot further increase, the level cannot increase further. এবার let's come to the opposite this one situation. Your pump is off, inflow rate is zero because your pump is off. All my taps are open. I'm consuming water from the tank. তাহলে এবার কি হবে? লেস দেন জিরো হলে আবার এক্স্যাক্টলি। সো আবার তোমার যেটা হতে হবে, ম্যাথমেটিক্যালি যদি দেখো তাহলে তো তোমার ঠিক আছে জল লেভেল ডিক্রিজ করতে করতে the value can get to a negative value because এখানে the number representation is real, so it can have a positive value, it can have a negative value. তাহলে নাম্বারটা তোমার ইন্টিগ্রেট করে it can go to a huge negative value. Practically তো সেটা কোনোদিন সম্ভব নয়। The minimum volume of water that you can have in a tank is zero. It's nothing negative. So the minimum level that you're going to have in a tank is zero. It cannot be negative physically. So our integration process has got to be stopped if the level or the volume comes to zero. So this is a conditional integration. The integration operates when the level is between 0 and 100. 100 এর উপরে গেলে বা 0 নিচে গেলে the integration has got to be stopped. So এটা is the only part, মানে this is the simplest way of implementing the tank behavior. Of course এখানে এক দুটো approximations আছে। পাম্পটাকে আমরা একটা জিরো অর্ডার সিস্টেম, একদম ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি কিউম্যাক্স এর ফ্লোতে চলে যাচ্ছে, আর অফ করলে সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোটা জিরো হয়ে যাচ্ছে। প্র্যাকটিক্যালি দ্য পাম্প হ্যাজ আ টাইম, অন করার পর কিছুক্ষণ টাইম পরে হোয়াট এভার টাইম দ্যাট মে বি, ফ্লোটা ফুল ভ্যালুতে যাচ্ছে, but we're neglecting that particular time. That is fair enough because the time constant of the pump or time constant of any sensor is negligibly small compared to the time constant of the tank.
tank is much larger. Its time constant is much larger related to the time constant of either the pump or the sensor or anything. So it's fair enough to assume that tomorrow pump time constant neglected, it's taken to be zero order system. All sensors time constants neglected are assumed to be zero order system. Akmutro or time constant or whatever is associated with the tank, a fair enough assumption because ওটা অনেক অনেক বড় relative to the pump or the sensor time constants. So এই পার্টটা যদি বুঝে থাকো যে আমরা কি করে মূল ট্যাঙ্ক বিহেভিয়ারটা অ্যাপ্রক্সিমেট করছি, এইটা অফকোর্স আমি এভাবে ইমপ্লিমেন্ট করছি, বাট ডাজন্ট মিন যে এভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। ইউ আর ফার বেটার প্রোগ্রামার্স দেন আই অ্যাম। তো কিভাবে তুমি যেটা আমি বললাম যে 100%-এ চলে গেলে ইউ গট টু লিমিট। তো আমরা এখানে একটা সিলেক্ট ফাংশনটা কোথায় আছে? সিলেক্ট ফাংশনটা আছে, এখন অব্দি বলতে ইউজ করনি, আই এম নট শিওর। এটা হয়তো ইউজ করেছো সাম অফ ইউ ওয়াইল ইউজিং এ সিঙ্গেল ইন্ডিকেটর। এই যে ট্রাফিক লাইট যেটা ছিল তোমার লাল আর সবুজের জন্য একটা ইন্ডিকেটর, সেটা কিভাবে তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছো আই এম নট শিওর। সেটাই সিলেক্টর বা মার্কস দিয়ে করা যায়। সেটা কোথায় আছে? এই যে এখানে ইউ হ্যাভ আদার অপারেটর্স এর মধ্যে ফার্স্ট ইজ এসিএল সেলেক্টর অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ মার্কস। অলমোস্ট বিহেভিয়ার ওয়াইজ দুটো প্রায় একই রকম কাজ করে, ইউ ক্যান চুজ এনি ওয়ান অফ দ্য টু। সো সেটাই এখানে হোয়াট আইভ ডান ইজ দ্যাট পাম্প যদি ফল্ট কন্ডিশন হয়, if it's true then the second input is selected, the flow rate is something arbitrary দিয়েছি আমি, maximum flow rate দিয়েছি 10, মানে আমার the whole idea was to ensure that the tank fills up in within 10 seconds. So I've assumed that the maximum flow rate is 10 and the maximum outflow rate is 5. মানে if you open all your taps, the outflow rate is 5 liters per second, and if you start your pump everything is normal, the maximum inflow rate is 10 liters per second. Arbit assumptions. The whole idea was, and tank capacity appropriately ধরেছি so that it fills up within less than 10 seconds. এখান থেকে হচ্ছে your pump যদি fault condition মানে overload বলছি না, it's not overload. What it means is you have either a blocked filter, you have a leakage in the pipeline, still certain amount of water is reaching the upper tank, but the flow rate has been reduced because you're losing water because of either leakages or the flow rate has reduced because you have filters which are partially blocked. So take some figure for that. So এখানে ওইটাই করেছে যে পাম্প ফল্ট কন্ডিশন যদি না হয় it is 10 liters per second normal operating conditions, যদি ফল্ট হয় you have some value 5 liters 6 liters or whatever. So সেটা করেছি select, and second selection হলো যদি পাম্প অফ হয় তাহলে this is 0. There are two possible values. If the pump is off, this inflow rate is 0. If the pump is on, normally the inflow rate is 10 or whatever value you assume. And if the pump is at a fault value, that it's operating, but the flow rate has been reduced, so something between 0 and max, it should be something between 0 and 10. So you can assume any value, 6, 7, or whatever. Integral is the most important part. A function again is a useful function. You can do it this one a different way, but this is a much compact way of doing it. এটা কি করেছে, this function is called limit alarm. limit alarm কোথায় আছে আবার সেই utilities এ। Now what does this function do, limit alarm? There's an input variable, there is a high range, there is a low range. Remember what I'm trying to do is I have implemented the tank using an integrator. Now you're going to simulate the two sensors. Remember, you've got two level sensors. One is a lower level sensor in the upper tank, and one is a higher level sensor in the upper tank. Okay. Now, where you locate them, that's your choice. You can locate them at 10%, 90%, 20%, 80%. It's your choice. You decide. So, when the liquid level is below the lower sensor, the output is 0. When the liquid level crosses the lower sensor, the output is 1. Similarly, when the liquid level is below the upper sensor, the output of the sensor is 0. When the liquid level crosses the upper sensor, the level is 1. So you basically have two sensors. In a practical system, you'll have this tank, you'll have two sensors, and you'll have two outputs from these two sensors. Now, in the simulation, you don't have a tank, you don't have the physical sensors, but you need two outputs because ultimately, so let's model this. Let's go to the blackboard.
Let's work this out. Keyword. This process model is a program, is a mathematical representation of a process supposed to replicate a process, supposed to behave like a process. The process model কি কি inputs হবে? এটা আমাকে স্পেসিফাই করতে হবে যে পাম্প যখন ফ্লো করছে, পাম্প যখন অপারেট করছে, what is the flow rate? This you choose. What is the maximum outflow rate? What is the pump state? This is determined by a controller that you developed in the earlier class or will be developing. Pump is on or off, that is decided by a controller. Basic inputs. What are the outputs? The first output that is expected is level. Second is level sensor high. What is the current state of the level sensor high? What is the current state of the level sensor low? Because these are inputs to your controller. Your controller, so long when you tested your controller, this was done by push buttons. You press the 2 push buttons and checks the logic of your controller. But when you have a process or you have a process model, these two signals, what's the state of the upper level switch, what is the state of the lower level switch, what is the state of the level switch from sump, that is the lower tank. All this should come from the process because all these are inputs to your controller. What is the overload status? That's an input to your controller. Overload means pump overload. Everything that comes from the process to your controller is basically an output of the process model. Everything that comes from your controller as an input to the process are input to this process model. So the input to your controllers is level. Of course, you didn't need level. You wanted your level sensor high, level sensor low status, level sensor some status. What is the overload? Fault condition, that is fault condition means, of course, you didn't have a fault in that particular assignment, part 1. Fault means if the consequence of this fault is the flow rate decreases and your tank does not fill up within the normally assumed time. So all these are developments with the process and becomes output of the process. And input is basically Q. A pump is normally required initially to define the process. That is what is the time in which it fills up. Q output is what would be maximum outflow rate from the process. And pump status is primarily the input to this particular process from your controller. Okay. So this is what you're trying to implement, this box. You have implemented the tank using that integrator. Now, how do you implement the output of the level switch high? How do you implement the output of the level switch low? How do I implement this level? Level is an analog output, which is a direct measure of the liquid level inside this particular tank. How do I implement this overload condition of the pump? How do I implement the fault condition of the pump and all that? So that is what we're trying to discuss. Now, level sensor high and level sensor low could be implemented very easily by this built-in function, limit alarm. Limit alarm, it has got an input, it's got a high input, it's got a low input. Now, what this function does is, if the input is within the high and low values, the input is within high and low values, then IL is true, whatever IL stands for. I'm not very sure what IL stands for. O stands for over, hopefully. U stands for under. So over means it is over the higher value. U means under means it is under the lower value. And IL, whatever it stands for, not sure, it means that it is between the high and the low value. So if
The high is 80, the low is 20. You decide what is high and what is low, because high is the position of the level switch, upper level switch. Low is the position of the lower level switch. So if your level is between 80 and 20, then IL is true because the level is between these two limits. Over 80 is false, under 20 is false. So now if the level is below 20, then what would happen is under would be true. And if the level is over 80, then over would be true. So this over and this under could be used to simulate, to represent the state of the two level switches in the tank. And 80 and 20, the value of high and low, would represent the actual position of the two level switches. So if you have the level switches at 15% and 85%, low would be 15, I would be 85, and the state of the variables, output variables O and U, would determine if the level has crossed 85%, or if the level is below 15%, or if the level is between the two level switches. So effectively, this single block, of course, you can use compare blocks and you can implement this whole thing, but this one block effectively generates or simulates the outputs of the two level switches used in the upper tank. So that is the reason why this has been used. You can do it using this function. You can you do it using your traditional or standard compare functions. And finally, the final part is I've also implemented a transmitter. Transmitter, remember the difference of a transmitter, of course, level transmitter. The difference between a level transmitter and a level switch is, as you know, level switch just gives you or tells you whether or not liquid exists at a predefined level. So if you have the level sensor at level switch at 20%, it tells you whether or not liquid is present at 20%. It doesn't tell you what the actual level is. Unlike a level switch, a transmitter provides a continuous output, 4 to 20 milliampere current, which is a direct representation of the liquid level inside the tank. Now, representing or mathematically simulating a transmitter, what does a transmitter do? It takes level as the input and generates current as the output. Now, how does it match level to current? How does it convert level into current? All transmitters are linear, so it converts level into current. How? The output is always 4 to 20, but you've got to define what is the input level. What is the input level that generates 4 milliampere? What is the input level percentage that generates 20 milliamperes? This is what is referred to as transmitter calibration. So in a transmitter, what you do is you define two values: lower range value, that is the value of level that will produce 4 milliamperes. You define an upper range value, that is the value of level that will produce 20 milliamperes. So how do you implement this mathematically? How do you implement a transmitter within this model? Remember, we have said that this is a zero order function. We are not considering any time constant. We consider the time transmitter response almost instantaneously because we are neglecting the transmitter time constant with respect to the process. Process time constant is far, far larger. What it does is it converts input level into an output current. So it is a form of linear transformation. Why linear? Because the relationship between current and level is linear. Why transformation? Because you're converting or transforming the input level information into the output current information. So that is basically, it's a straight line equation. So you're just using a straight line to convert level into current. But that is that functionality, that mathematics, that logic is built into this particular block. All you need to define is an input. Input in this particular case is level because the transmitter input is level. What is the output? Output is a transmitter output. What is that? Current. Input minimum. Input minimum is the minimum value of the input. Input being level, so it defines what is the level that results in 4 milliampere output, or what is the minimum level that you want to measure. I put 0 and 100. This could be anything that you want to measure. And what is the output minimum? Output minimum is always 4. Output maximum is always 20 because 4 and 20 figures are internationally standardized. So here I've defined that a level from 0 to 100% is converted into a current of 4 to 20 by using this particular block. So effectively, this block is behaving or doing the same job as a transmitter does in a physical process. So the input to the transmitter is level. That is what the transmitter measures. And depending upon this input data calibration range that you've specified, that is input range from 0 to 100 is mapped, is converted, is transformed into an output range of 4 to 20. An output is generated, and that is the transmitter current. So
this is just running this, and this is my outflow rate maximum. My application, you could do it anything. 5 liter is the maximum possible. I'm turning this to 0. What that means is all my outlet valves are closed. There cannot be any outflow from this particular tank. So now I start my PAM. Of course, manually I'm doing it because the controller is not hooked up to this particular process model. In practice, this signal would come from the controller. So as you can see, the level is increasing. Niche push button ta level switch 20% রেখেছি cross করলে it's integrating until it goes to 100%. 100.4, why 100.4? যদি আমি comparison টা দিয়েছি at 100, because remember this is being executed every 50 milliseconds. তো নেক্সট ইটারেশনে যখন এসে ওই ইন্টিগ্রেশনটাকে বন্ধ করছে, মানে ইনফ্লোটাকে 0 করে দিচ্ছে, ততক্ষণে ইন্টিগ্রেটরটা ওই 100.4 অবধি পৌঁছে গেছে, ওখানে গিয়ে ব্লক হয়েছে। তো এখানে ট্রান্সফরমেশন, দিস ইজ দ্য ক্যালিব্রেশন রেঞ্জ, 0 not level, of course. Lower values is not liters because we are measuring level. So 0% level would result in 4 milliamperes, 100% level would be resulting in 20 milliamperes. Now the level is at 100%. So the output from the transmitter is 20 milliamperes. So this becomes an input to your controller. If I stop my pump, see my pump is still on, but of course the level is not further increasing because as you suggested, এটা যেটা করা হয়েছে যে এবার ইনফ্লোটাকে জোর করে 0 করে দেওয়া হয়েছে। এবার let me stop the pump. The level is still blocked at 100% because my outflow is 0. I've shut all my valves. Now let's start opening your valves. Full করে দিলাম 5 liter. It's now decreasing. The transmitter current is decreasing. The level is still above 20%. So এটা level switch high, low টা state is still high. Lower level switch টা উপরে এটা implement করিনি। 20 নিচে গেলে এখানে this will change state. এখানে কারেন্টটা 0 হতে হতে আলটিমেটলি লেভেল কামস টু অ্যারাউন্ড 0% এ থাকার কথা, ব্লক হওয়ার কথা, -2 হয়ে গেছে গেন ফর দ্য সেম প্রবলেম বিকজ কোনো বেশি কিছু কারা করিনি। সো এই 50 মিলি সেকেন্ডস নেক্সট ইটারেশনে এসে যখন ব্লক করেছি, বাই দ্যাট টাইম ওটা 0.2 অব্দি চলে গেছে মাইনাসে, আর কারেন্ট হ্যাজ বিন রিডিউস টু 4 মিলি অ্যাম্পিয়ার্স। সো আবার if you start now, if you have both, now it is increasing at a slower rate because outflow হচ্ছে 5 লিটার্স এর, আবার ইনফ্লো হচ্ছে 10 লিটার। যদিও ম্যাথমেটিক্যালি বা ফিজিক্যালি দিস নট এ ভেরি ট্রু রিপ্রেজেন্টেশন। অ্যাকচুয়ালি ট্যাঙ্কে তোমার আউটফ্লো রেটটা লেভেলের উপর ডিপেন্ড করে, যত লেভেল ইনক্রিজ করবে তত আউটফ্লো পয়েন্টের প্রেশারটা বেশি, তত বেশি আউটফ্লো রেট হয়। বাট সেটা আমরা ধরিনি, আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে প্রেশারটা, আউটফ্লো রেট ইজ এ কনস্ট্যান্ট। সো যেহেতু দ্য ইনফ্লো রেট ইজ 10 liters per second and outflow rate is 5 liters, but just have a look at the inflow rate. It has gone to 0 liters. এ দেখো 0 আর 10 এর মধ্যে ফ্লাকচুয়েট করছে। Any guess why? যেটা হচ্ছে it's increasing up to this one, level gets to 100%. যখন 100% হলো তখন ইনফ্লো রেটটাকে প্রোগ্রামেটিক্যালি 0 করে দেওয়া হলো। ফাইন, তো ইনফ্লো রেট ইজ 0 কিন্তু আউটফ্লো রেট কিন্তু হয়ে যাচ্ছে 5 লিটার্সে, তাহলে লেভেল ড্রপস। যে মুহূর্তে লেভেল ড্রপস, আবার প্রোগ্রামেটিক্যালি যেটা 0 করা হয়েছিল ব্যাকস টু 100। সো কন্টিনিউয়াসলি তোমার লেভেলটা অ্যাকচুয়ালি 100 এ না আটকে ওখানে যেটা লিমিট সাইক্লিং বলে অ্যারাউন্ড 100 স্মল ফ্লাকচুয়েশনস কন্টিনিউয়াসলি হয়ে যাচ্ছে। goes to 100, it stops, the integration stops, gets slightly below 100, আবার তোমার ইন্টিগ্রেশন শুরু করছে, gets to 100, it stops, and it keeps cycling around that high value of 100 on a continuous basis. তার জন্য মাঝে মধ্যে এটা 100 0 100 0 করে যাচ্ছে। সেটাই লেভেলেও দেখতে পাচ্ছ, there is a continuous fluctuation because of that. যে মুহূর্তে 100% এ যাচ্ছে, integration stops, level falls, আবার integration starts. So around 100 there is a continuous cycling. এটা হয়তো প্রোগ্রামেটিক্যালি আমি জানি না যদি ব্লক করা যায় with better programming, but in my true programming this is expected and is happening. অনেক বকেছি আর নয়।
হজম হলে হয়। হ্যাঁ বলছি হজম হলে হয়। হ্যাঁ, না হলে না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেউ কিছু প্রশ্ন করবে বা কিছু দেখাবে? না, প্রশ্ন করবে না, ডেমো যদি দেয় প্রশ্ন হবে না জানি। আর অন্যরা তোমার অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে তুমি লগ আউট করে যেতে পারো। যাদের কোনো ডেমো নেই তারা তোমার অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও, লগ আউট করে যাও। বা সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও, দিয়ে যারা ডেমো দেবে তারা থাকো, বাকিরা বেরিয়ে যাও। হ্যাঁ সেটাই বেটার, সবাই এটা দিয়ে দাও, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও, তারপরে যারা ডেমো দাও দিয়ে দিও। ডেমো দেওয়ার কি কেউ আছে সেটা তো বুঝতে পারছি না। কেউ কি দেবে কিছু ডেমো, দেখাবে কিছু? হ্যাঁ স্যার দেখো স্যার তাহলে প্রেজেন্ট শুরু করে দাও, শুরু করে দাও। স্যার এটা ট্রাফিক 21 রোল নাম্বারটা স্যার 21 ঠিক আছে।